Distinguished guests, ladies and gentlemen, this is Jamil Ahmed, Director, Public Relations Office of North-South University, welcoming you all to the 23rd Convocation Ceremony of North-South University. We're very happy and delighted that all our guests are connected virtually and all our students are also connected virtually. I'm going to start today's program with the recitation from Holy Quran. And this recitation is being presented by our student, Rabiul Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم ইরশাদ হচ্ছে পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তবিন্দু হতে পাঠ করুন আপনার পালনকর্তা মহামহিমান্বিত যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে কখনো জানতো না ধন্যবাদ Thank you very much, our student Rabiul Islam, for the recitation from Holy Quran. Now we will present our national anthem. Please present. Thank you very much, distinguished guests, ladies and gentlemen, our students. We are going to start our formal proceedings. I am now going to invite Professor Tanveer Ahmed Khan, Executive Advisor to the Vice Chancellor of North-South University and also the Marshal of NSU 23rd Convocation 2021. He is going to conduct today's ceremony. Please welcome Professor Tanveer Ahmed Khan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dr. Deepu Moni, Member of Parliament, Honorable Education Minister of the People's Republic of Bangladesh, representing the Chancellor of North-South University, the Honorable President of Bangladesh. Mr. M.A. Kashim, Chairman, Board of Trustees, NSU Trust, and former President, FBCCI. Respected Convocation Speaker, Mr. Salman F. Rahman, Member of Parliament, the Prime Minister's Private Sector Industry and Investment Advisor,
Professor Dr. Qazi Shahidullah, Chairman, University Grants Commission of Bangladesh, respected members of the North-South University Board of Trustees, Mr. Azimuddin Ahmed, Mr. Benazir Ahmed, Mr. Aziz Al-Kaisar, Mrs. Rehana Rahman, Mrs. Yasmin Kamal, Mr. Mohammad Shahjahan, Mrs. Fawzia Naz, Mr. Tanvir Haroon, Professor Atiqul Islam, Vice Chancellor, North-South University, Professor Ismail M. Hussain, Pro Vice Chancellor and Treasurer in Charge, all academic deans, chairs, academic and administrative directors, faculty colleagues, members of the NSU administration, graduating students and their parents, media representative, distinguished guests, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and a very good afternoon. It is my privilege and honor to welcome you to the 23rd Convocation 2021 of North-South University, which is virtually presented and for the first time in Bangladesh. Today, degrees will be conferred on 4,014 candidates to whom you'll be witness. Ladies and gentlemen, NSU, the first private university in Bangladesh, was established by a group of eminent industrialists, prominent patrons of education, notable philanthropists, widely experienced academics, and senior civil servants of the country. With their dedication, tireless efforts, and hard work, NSU became the top-ranked private university in Bangladesh. The Chancellor of North-South University, Honorable President of the People's Republic of Bangladesh, nominated Dr. Dipu Moni, Member of Parliament, Minister, Ministry of Education, People's Republic of Bangladesh, to preside over the convocation ceremony today. I now humbly request the Honorable Minister to declare the convocation open. I warmly welcome the degree candidates, their guardians, the university faculty and administration, the chairperson and members of the NSU Board of Trustees, and our distinguished guests. The convocation has been convened for the purpose of conferring degrees. The Honorable Chancellor, President of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Abdul Hamid, has delegated the responsibility to me to preside over this convocation ceremony. I, with the delegated power of the Honorable Chancellor, now declare this convocation open. Thank you, Honorable Minister. Now I request Mr. M.A. Kashem, Chairman of the Board of Trustees, NSU Trust, and former President FBCCI, to kindly address the convocation. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister of Education, Dr. Dipu Moni, MP. Respected Convocation Speaker, Mr. Salman F. Rahman, MP, Advisor for Private Industry and Investment to the Honorable Prime Minister of Bangladesh, respected Chairman of the University Grants Commission of Bangladesh, Professor Qazi Shahidullah, respected Vice Chancellor of the North-South University, Professor Atiqul Islam, distinguished guests, my colleagues in the Board of Trustees and NSU Trust, members of the faculty, administration, friends from the print and the electronic media, proud parents, guardians, and my dear graduating students. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. I'm delighted to welcome you on this auspicious day of 23rd Convocation of North-South University. It is at the very beginning, I would like to express my sincere gratitude to the chief guest, Honorable Minister of Education, Dr. Dipu Moni, MP, for allowing the much awaited 23rd Convocation to take place and to take an active part in it. Your gracious presence will certainly motivate our graduating students. I also would like to express my profound appreciation to Mr. Salman F. Rahman, MP, Advisor to the Prime Minister, for agreeing to be this year's convocation speaker. I'm certain that your inspirational speech, ingrained with your life's experience, will be
guiding light to our graduate students. I also thank wholeheartedly Professor Qazi Shahidullah, the chairman of the UGC, for taking out his time to be with us in this convocation ceremony amidst the pandemic. We are celebrating today with our students who have worked hard for the last 4 years to arrive at this precious moment. For them, today is the end of one journey and the beginning of another. You, the graduating class of 2021, have completed your undergraduate and graduate degrees in business, engineering, health sciences, or social sciences. Soon your degrees will be awarded to you and you will no longer be students, but will become alumni. We carry your university's mission and vision throughout Bangladesh and rest of the world. It is needless to mention that we have been passing through a global crisis due to corona pandemic. During this challenging time, North-South University has taken all classes and activities online to ensure that the process of teaching, learning, and research is not interrupted, and that the students and the scholars do not lose their valuable time. Over the past year, we have spent almost 103 crores of taka in the form of financial aid, COVID-19 waivers, and supporting the community. NSU also given 100% tuition fee free to those students who have lost their parents during the pandemic. Moreover, since 2010, NSU has granted full free studentship to 1,336 children of freedom fighters. These are the rare examples of the countries that tertiary of the education sector. And now we have graduates like you who will join forces with us to make this world a better place. Today's online convocation ceremony is our own way of adjusting on the ongoing crisis and is a part of our adaptation to the new normal. Please do not be disappointed. Remember, you are the really very lucky and blessed that you are graduating during the glorious occasions of Bangabandhu's birth centenary and the golden jubilee of Bangladesh independence. I'm sure that you will treasure these memories and feel proud to be a part of such historic moment. You truly are the integral part of the digital Bangladesh. The degrees you are about to receive have also been held by top industry leaders and important scholars currently working in a variety of different specialties. These degrees will undoubtedly open many doors for you, both in Bangladesh and abroad. It is a moment of pride for members of the North-South University Trust and the Board of Trustees. In 1992, NSU was established as the first private university in Bangladesh with a mission of providing an international standard education to students. We started with 137 students, and today we have 25,000 students experiencing astounding growth in the student enrollment. Distinguished guests, please allow me to share with you some of our recent achievements and activities that will make you proud as members of the North-South University family. Today, NUC is ranked 228th among the universities in Asia by QS University ranking, and also has been recognized as the top private university in the country. The university is ranked globally 351 to 400 by business and management discipline
and 601 to 650 by computer science and information systems and discipline. According to the UGC report, NECU recorded 1,135 publications, the highest number of publications among all the public and private universities in Bangladesh in 2019. However, our drive for sustained improvement in the quality of education and research continue. We are on our way to introduce the world's most advanced learning management system, Canvas, which is used globally, including the Ivy League universities. To encourage more quality research, we have recently introduced Research Excellence Awards, recognizing our outstanding researchers from each school and rewarding them accordingly. NECU is immensely proud of all the graduates. Many of you will be embarking on further studies representing the universities and Bangladesh at renowned universities all over the world. And many of you will be starting your professional career as employees, executives, or even entrepreneurs in an array of diverse fields. Our alumni are the strong coalition well represented in all sectors of Bangladesh economy. I have no doubt whatsoever that you will make us proud, not only with your achievement, but also with your commitment to the values of respect, professionalism, and integrity. The significance of education you have just completed and degree you are about to receive is higher than it has ever been. And it can promise that the prestige of NECU degree will continue to rise in the years to come. A university in this institution, higher learning is offered as a wide selection of discipline for specialization to those eager to learn. However, this is not the university's sole function. I am also talking about those intangible gifts that you have received from your educators. Most importantly, the principles of honesty and responsibility that force global citizens of our free world. Remember, your degree and your presence here among this illustrious group of your peers and friends are not just your achievement alone. It is shared by everyone in this campus, the staff and custodians, the faculty and officers, senior officials, deans and department heads, and of course, your parents and loved ones. Everyone on this campus has played his or her own role in bringing you here to this moment and desire to celebrate with you as well. I also perceive a deep sense of pride in maintaining a name who is an influence for all of us. He is none other than the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who are able to dream a good education and a bright future only because he dreamed of an independent Sonar Bangla. And he made it come true through great sacrifice of himself and his people. Taking inspiration from him, you should continue to work hard in an endeavor to elevate your country's standing in the world and improve the people's status. This is what the father of the nation aspired for and would have expected from you. I have the utmost confidence that you and our graduate will take up this challenge and thrive. Before you commence to do, however, the celebration of what you have achieved already is in order. I will not keep you waiting from the celebration any longer. Be proud of what you have achieved. As your parents and we at NECU
are proud of you. The future is in your hands, and we are confident that you have been well prepared to make the best of it. I wish you all long and rewarding life. Go ahead, graduates of North-South University, and may God bless you. Allah Hafiz. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. Now it will be our privilege to hear the convocation speech from today's convocation speaker, Honorable Mr. Salman F. Rahman, Member of Parliament, the Prime Minister's Private Sector Industry and Investment Advisor, who is with us. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Salman F. Rahman. Bismillah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Minister of Education, Dr. Deepu Moni, Honorable Chairman of the University Grant Commission, Professor Dr. Qazi Shahidullah, Honorable Chairman of the Board of Trustees, Mr. M.A. Kashim, respected Vice Chancellor of North-South University, Professor Atiqul Islam, distinguished guests, faculty, and most importantly, my dear graduates. Assalamu alaikum, and a very good morning or good afternoon to all of you. It gives me immense pleasure to be able to deliver this convocation address for the graduating class of 2021 of North-South University, which is the first and without doubt one of the best private universities of Bangladesh. Thank you very much for inviting me to speak. It is really a distinct honor. Dear graduates, heartiest congratulations to the graduating class of 2021 for completing this stage of your life. The graduation is going to be one of the most memorable incidents of your life. All of you have worked very hard in the last years, and today you're reaping the result of your hard work and dedication. On this day, when all of you are overjoyed on successfully finishing your studies and moving on to further studies or to new challenges in employment, we must also recognize your parents and guardians who, for most of you, have paid for your education with their hard-earned money and who are full of pride today. While the dedication and affection of parents towards their children cannot be measured by any monetary value, you must remember that your parents tried their best for you to become an accomplished individual. When you will be out in the world trying to shine, do not forget to do your part and continue to make your parents proud. As we celebrate your graduation, please do not forget that so many people have directly or otherwise made contributions to your life that culminated into your success. Today, you must also remember with gratitude the sincere efforts and contributions of your respected professors and faculty members towards your education and graduation. Dear graduates, we are passing through a very difficult period in all of our lives as the world battles the global pandemic caused by the coronavirus. However, you are very fortunate to be graduating at a time when we are celebrating the 100th birth anniversary of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and the Golden Jubilee of our beloved Bangladesh. I would like to recall with deep and utmost respect Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Father of the Nation, the 4 national leaders, 3 million martyrs, 200,000 oppressed women, and the valiant freedom fighters whose commitment and sacrifice resulted in our independence. Please let us also bear in mind that us, you and me, would not be here today in our respective places if this land had not become free from the harsh discrimination we, the Bengali people, faced before 1971. We were able to gain freedom because of the leadership of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. For all our success as a proud Bangladeshi, we must remember that there was a man whose lifelong struggle and relentless fight made it all possible. Bangabandhu dreamt of a Sonar Bangla, a prosperous nation free from discrimination, hunger, and poverty. He laid the foundation and provided a blueprint for achieving his dream. But he was unable to fulfill his dream as his life was cruelly cut short on 15th August 1975, along with most of his family members, by the conspirators who did not believe in Bangladesh and wanted Bangladesh to become a failed state. This did not happen. Bangladesh will soon be graduating from being a least developed country to a developing country and is well on its way
to becoming a developed country by 2041. For this to happen, what has Bangladesh accomplished? The level of economic welfare has increased enormously due to greater production of food, other goods and services. Agriculture is a success story. We are now self-sufficient in food. Crop diversification has taken place. The manufacturing sector grew rapidly with the growth of garment making, knitting and spinning and other backward linkage industries for the manufacture of garments, now totaling 50% of the manufacturing sector. Agro-processing industries will soon become a major contributor to this space. Digital Bangladesh has become a reality. Bangabandhu satellite is orbiting in space and plans for a second satellite to be launched soon are in place. With fiber optic backbone up to the union level, freelancers are operating in the global virtual marketplace, working from their homes in remote villages. Nearly all adults and many children have access to mobile phones. An industry to assemble mobile telephones is growing rapidly. The society has become dependent on this telephone system, and all graduates here today cannot imagine a world where one did not have a mobile phone able to connect with family, friends, stores, and music. Massive infrastructure projects have been undertaken. The Padma Bridge, built with our own resources, is nearing completion. Road and rail connectivity is increasing at a rapid rate. Waterways and river transport is being developed through major dredging projects. Chittagong, Mongla, and Paira ports are being modernized and expanded. The first deep sea port in Matabari will be a game changer with respect to our external trade in the future. Electricity generation is in excess of demand. Special economic zones and high-tech parks have been established. The health of Bangladesh has improved. Bangladeshis has improved remarkably. The best single measure of health is life expectancy at birth. And that has increased from about 50 when Bangladesh came into being to about 73 now. Women now have longer expectancy than men, a reversal of the condition in 1970. Great progress has been made in vaccination of children against childhood diseases and in providing clean water for drinking. The condition of women has greatly improved. Life expectancy has lengthened. Female participation in the labor force has risen. Education achievements has risen. Female exam results are better than males. The number of children that a woman has fallen below 2. Bangladesh's ranking in the Gender Equality Index is higher than that of USA. Poverty rate has reduced to 22% and extreme poverty has reduced to 11%. With the per capita income increasing, it is expected that poverty rate will further reduce. We have also witnessed remarkable progress in our education system. During these past 50 years, great progress has been made in training teachers, constructing schools, and enrolling children. One very important program is the provisions of stipends to female students, thus providing an incentive to families that otherwise might not have allowed the girl to attend. Another important program is the provision of free school textbooks. Bangladesh has made a large school system and achieved almost 100% attendance in grades 1 to 8. And attendance is about the same as the United States, which has twice the population. There is much to do to raise the quality of the education system to an acceptable level, but it is better to get everyone into the system and then improve it than the alternative. Central to the success of quality is recognition that the school teacher is the most important job in the society. Teachers do not receive the career structure, the financial compensation and benefits of civil servants or members of the military. To be a teacher should be one of the most sought after jobs available. The development of the private universities is one of the accomplishments of the government, passing appropriate legislation and turning over the supervision and monitoring to the University Grants Commission. The number of university students is rising rapidly from both the state universities and the private university. This is a tremendous achievement. In recent years, our armed forces, security forces have become the largest contributor to the UN peacekeeping forces. This is a testament to the professionalism and competence of our armed forces and security forces, and we should be all proud of this. Bangabandhu's foreign policy was simply stated, friendship to all, malice towards none. We have excellent relations with all our neighbors, with all other countries, as well as major global powers, both in the East and the West. Bangladesh continues to participate in the United Nations and associated organizations, especially with respect to climate change issues, where it is playing a leadership role. Bangladesh has earned great respect globally for providing shelter and refuge to over
million Rohingyas from Myanmar. In these few words, I have outlined the great progress that the nation has made. This has been a remarkable trip. If you were a young adult in 1971, you would be over 70 years of age. There are now about 8 million persons over 70 years of age, less than 5% of the population. I'm one of them. Few of us have a clear memory of conditions when Bangladesh was born, but I can tell you that those conditions were not good. Under the leadership of the Prime Minister, Sheikh Hasina, the able daughter of Bangabandhu, who has been the central force in bringing us to where we are today, we are passing on to the young people, the graduates here today, a country which has achieved much. It is really up to all of you graduates here today to carry the country to greater achievements in development. Those here today will be about 70 to 75 years old when Bangladesh is 100 years old. It is your duty and responsibility to turn over a nation to the graduates in 50 years that is wealthier, healthier, better educated, and where everyone has an acceptable standard of living. But also I pray a nation where poetry, music, dance, and our Bengali spirit have flourished. We have made great progress, but we also face deeply serious problems. My generation hands you a nation that is prosperous and growing, but we also hand you a world that is, to say the least, very challenging. There are 6 major problems that will face the nation over the next 50 years. Each of these offers opportunities for business and investment, government actions, and career opportunities. First, to maintain the rapid economic growth that is the engine for all other accomplishments, the government is taking the lead in the critical steps of accelerating and diversifying exports and to introduce new technologies by attraction of a much higher level of foreign direct investment. Second, building an education system based on science and technology that will bring our most talented citizens to the boundaries of scientific research and development. Our chief guest today, the Honorable Deepu Moni, is working long, hard hours to achieve this. There are many changes coming to the education system, but for the graduates today, I urge you, starting tomorrow, work out your lifetime learning programs. The knowledge that you have acquired over the past 4 years will be archived, obsolete in the next 10 to 15 years. You cannot afford to fall behind in the great knowledge game. I would suggest to the Vice Chancellor that the University should now be developing lifetime education programs enabling adults, perhaps NSU graduates, to return regularly to take courses, to update their knowledge, or even to shift to a new field. Let me also request the Honorable Education Minister to work out the necessary legislation to make this lifetime learning a reality for Bangladesh citizens. Third, to clean the environment. Over the past 50 years, there has been tremendous environment degradation. Air quality in Dhaka is poor with adverse health impact on all who live here. Human waste can be managed with proper investment in sewerage, but electronic waste and plastics presents terrible problems for which efforts are needed immediately. Fourth, we are facing the changing technologies that are impossible to understand fully their impact. 50 years ago in 1971, we did not have the telecommunication technology, the internet, the smartphones, the ready access to computing power that have made such an impact on our lives. From the intervention of the transistor in 1948, the miniaturization of electronics and the growth of computing power have transformed our world. This literature suggests that everything from disaster where there is limited work at low wages to a wonderful world where there will be plenty of interesting jobs. It is a world that you will have to deal with if our nation is to continue to grow in wealth and a good life for our citizens. The last point is the need for developing a more intensive use of IT in management of the society. The rebuilding of education and healthcare is one obvious area. My dear graduates, as I said earlier, today is an important occasion because it is the beginning of a new chapter of your life. I should talk about the values of education that education holds. I would like to quote the saying of Nelson Mandela: education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Life is a relentless pursuit towards success with a purpose. And one of the most common questions people ask me is, what is the secret of your success? And I reply, hard work. There is no shortcut to achieving success. And
as I'm approaching the end of my speech, let me share with you a quote by President Theodore Roosevelt, the great American statesman, who said, "It is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles or where the doer of deeds could have done better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly and errs, who comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds, who knows great enthusiasm, the great devotions, who spends himself in a worthy cause, who is at the best known in the end to be the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who neither knew victory nor defeat." রবীন্দ্র ঠাকুর বলেছিলেন, যদি আপনি সমস্ত ভুলের জন্য দরজা বন্ধ করে দেন, তাহলে সত্য বাইরে থেকে যাবে। আমি শেষ করার আগে আপনাদের সকলকে বলতে চাই যে আপনারা ভুল করবেন, কোনো অসুবিধা নাই। যদি বিবেকটা পরিষ্কার থাকে, সত্যতার সাথে চেষ্টা করেছেন, তাহলে যদি হার্ড ওয়ার্ক করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ সবাই আপনারা সাকসিড করবে। Finally, I'm truly delighted to be here with you today to celebrate your success and achievement. My best wishes will follow each of you in every step you take. Congratulations to the graduating class of 2021. May God bless you all. Joy Bangla, Joy Bangabandhu, Bangladesh Chirojibi Ho. Thank you, respected Mr. Salman Rahman, for your encouraging and motivational delivery to our graduates. We convened this ceremony to confer graduate degrees to 918 candidates and undergraduate degrees to 3,096 candidates from different programs. Now I request Professor Abdul Hanan Chaudhary, Dean School of Business and Economics, to please present the candidates of his school to the Honorable Minister. I request all candidates for the degrees of Bachelor of Business Administration, Bachelor of Science in Economics, Master of Business Administration, Executive Master of Business Administration, Master of Science in Economics, and Masters in Development Studies to please rise. Honorable Minister, I present to you the candidates for the degrees of Bachelor and Master from the School of Business and Economics. On behalf of the School of Business and Economics, I certify to you and to the Board of Trustees of the North-South University Trust that they have fulfilled all the conditions and requirements prescribed for the degrees for which they are candidates. Thank you, Professor Chaudhary. Now I request Professor Javed Bari, Dean School of Engineering and Physical Sciences, to please present the candidates of his school to the Honorable Minister. I request all candidates for the degrees of Bachelor of Architecture, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering, Bachelor of Science in Electrical and Electronic Engineering, Bachelor of Science in Electronic and Telecommunication Engineering, Bachelor of Science in Civil and Environmental Engineering, Master of Science in Computer Science and Engineering, Master of Science in Electrical and Electronic Engineering, and Master of Science in Electronic and Telecommunication Engineering to please rise. Honorable Minister, I present to you the candidates for the degrees of Bachelor and Master from the School of Engineering and Physical Sciences. On behalf of the School of Engineering and Physical Sciences, I certify to you and to the Board of Trustees of the North-South University Trust that they have fulfilled all the conditions and requirements prescribed for the degrees for which they are candidates. Thank you, Professor Bari. Now I request Professor Abdul Rahab Khan, Dean School of Humanities and Social Sciences, to please present the candidates of the school to the Honorable Minister. I request all the candidates for the degrees of Bachelor of Arts in English, Bachelor of Laws, Master of Arts in English, Master of Public Policy and Governance, and Master of Laws to please rise.
Honorable Minister, I present to you the candidates for the degrees of Bachelor and Master from the School of Humanities and Social Sciences. On behalf of the School of Humanities and Social Sciences, I certify to you and to the Board of Trustees of North-South University Trust that they have fulfilled all the conditions and requirements prescribed for the degree for which they are candidates. Thank you, Professor Khan. Now I request Professor Harun Mahmood Reza, Acting Dean, School of Health and Life Sciences, to please present the candidates of his school to the Honorable Minister. I request all candidates for the degrees of Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Science in Biochemistry and Biotechnology, Bachelor of Science in Microbiology, Bachelor of Science in Environmental Science, Bachelor of Science in Environmental Management, Executive Master of Public Health, Master of Public Health, Master of Science in Biotechnology, Master of Environmental Science and Management, Master of Pharmacy in Pharmaceutical Technology and Biopharmaceutics, and Master of Pharmacy in Pharmacology and Clinical Pharmacy to please rise. Honorable Minister, I present to you the candidates for the degrees of Bachelor and Master from the School of Health and Life Sciences. On behalf of the School of Health and Life Sciences, I certify to you and to the Board of Trustees of North-South University Trust that they have fulfilled all the conditions and requirements prescribed for the degree for which they are candidates. Thank you, Professor Reza. Now I request Honorable Minister of Education, representing the Chancellor, to confer the degrees. By the authority vested in me by the Chancellor, I confer upon you the degree for which you have applied, with all rights and privileges appertaining thereunto. Please move your tassels from right to left. You are now graduated. Congratulations. Please be seated. Ladies and gentlemen, this year, out of 4,014 graduating students, 3,096 are from undergraduate and 918 are from graduate programs. Since 2003, NSU has awarded the Chancellor's Gold Medal for the recipients of the highest grade point average in both graduate and undergraduate programs. Also, the highest grade point average from each school receives Vice Chancellor's Gold Medal in both undergraduate and graduate programs. Since 2001, NSU has introduced scholastic honor titles for those who excelled in the academic performance. A student with the cumulative grade point average, CGPA of 3.8 and above, receives the title Summa Cum Laude with the highest praise. From 3.65 to 3.79, Magna Cum Laude with great praise. And from 3.50 to 3.64, Cum Laude with praise. This year, out of a total of 3,096 undergraduate degree candidates, 79 have received Summa Cum Laude with the greatest praise, 122 Magna Cum Laude with great praise, and 201 Cum Laude with praise. Congratulations. Among today's graduates, North-South University is proud to award gold medals to 10 outstanding students for achieving the highest CGPAs amongst the graduating class of 2021. For the undergraduate programs, this year's Chancellor's Gold Medal is awarded to Abu Muhammad Shabbir Khan, graduated in BSc in Computer Science and Engineering from the School of Engineering and Physical Sciences with a perfect CGPA of 4. He's our valedictorian for the class of 21. Congratulations. For the undergraduate program, this year's Chancellor's Gold Medal is awarded to Abu Muhammad Shabbir Khan. He's our valedictorian for the class of 2021. Congratulations. For the undergraduate program, this year's Vice Chancellor's Gold Medals are awarded to Tasneem Tabassun Athoy, CGPA 3.84, Bachelor of Arts in English, School of Humanities and Social Sciences. Congratulations.
Mohammad Risalul Huda, CGPA 3.97, Bachelor of Business Administration, School of Business and Economics. Congratulations. Rabita Saleh, CGPA 3.98, Bachelor of Science in Computer Science and Engineering, School of Engineering and Physical Sciences. Congratulations. Nusratuddin Abu Saleh, CGPA 4, Bachelor of Science in Biochemistry and Biotechnology, School of Health and Life Sciences. Congratulations. This year, Chancellor's Gold Medal for Graduate Programs is awarded to Rudbar Mahmood, Master of Public Health, School of Health and Life Sciences, with a perfect CGPA of 4. Congratulations. Thank you. For the graduate program, this year's Vice Chancellor's Gold Medal are awarded to Rabia Sultana Toma, CGPA 3.95, Master of Arts in English, School of Humanities and Social Sciences. Novera Rahman, CGPA 4, Master of Business Administration, School of Business and Economics. Congratulations. Farzana Tamannur Oni, CGPA 3.95, Master of Science in Electrical and Electronic Engineering, School of Engineering and Physical Sciences. Congratulations to you. Promit Onunno Chakraborty, CGPA 4, Master of Public Health, School of Health and Life Sciences. Congratulations. Now I request the valedictorian Abu Muhammad Shabbir Khan of the class of 2021 to deliver his speech. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister of Education, Dr. Deepu Moni MP, respected Convocation Speaker, Mr. Salman F. Rahman MP, respected Chairman of the University Grants Commission, Professor Qazi Shohidullah, respected Chairman of the Board of Trustees of NSU, Mr. M.A. Kashim, respected Vice Chancellor of North-South University, Professor Atikul Islam, distinguished guests, faculty members, and parents, Assalamu alaikum, and good afternoon to you all. My fellow graduates, you're finally here. Maybe not how we imagined it, amid those with whom we rode the roller coaster of our university days, and without whom we cannot imagine how NSU would be like. Yet, here we are. This is not the convocation we imagined, but it is still our convocation, and it is most certainly our day. It doesn't matter at which part of the world we are right now. What matters is that we strived to complete our degrees and did finish successfully. Let us all take a moment to thank those who helped us to get here. Alhamdulillah. Ammu Abbu Anafu. I am grateful to you for more than I can ever say for everything you do for me. My respected faculty members, thank you for teaching me to reason my way through life's difficult problems and taking the arduous effort to decipher my handwriting. I don't know how you did it, given that I sometimes find it hard to understand what I have written myself. Nabil sir, thank you very much for being patient with me as I annoyed you throughout my senior year and still writing me great letters of recommendation. Sylvia ma'am and Eli sir, thank you very much for helping me run CGAP and taking me in as your research assistant. And of course, Partha sir, even though he's no longer with us, I'm very thankful to him for treating me as his own child and making the math minor possible. NSU is an extremely wonderful place, and I have come across so many amazing people here and made so many fantastic films that it's very hard to mention only a few of them. Being in a position such as this is a blessing, and I'm very grateful for it. 5 years ago, a lot of people asked me why I picked NSU. I did so because NSU boasted faculty members with degrees from world-renowned universities and a great training program for competitive programmers that seemed like a pathway to jobs at elite tech companies. Be it in academia or industry, NSU seemed a great institution for paving the foundation for building oneself towards any goal. While those reasons still hold true, today I want to share 3 life lessons I have learned from here that have made me a much better person. Lesson 1, give people opportunities. In summer 2017, Ehsan Bhai, who was then a lecturer at NSU, but later become a brother to me, allowed some of us to take 400 level courses with him, even though we did not meet the prerequisites. At the end of the trimester,
along with 3 of his second-year students, he would go on to start at Pathao what was probably the first data science team in Bangladesh. I was one of those students. This early work opportunity not only allowed us to learn a lot, but also enabled us to have a positive impact on the lives of many people. Open doors for people when you can. You might just have an exponentially beneficial effect. Lesson 2, be kind to others. Kindness is what makes this world livable. 9 years ago, Aunt Con, an American educator, hosted me at her house in California as a foreign exchange student. She did so only out of the kindness of her heart, teaching me how much people can enrich the lives of others. This lesson was further cemented during my last 2 years at NSU. Being a full-time student, working part-time, and running a student organization was sapping me of all of my energy. And there were several times I felt like I could not take the pressure anymore. It was the kindness and support of my managers, faculty members, friends, and family back then that kept me moving forward. The biggest help I have received in life is undoubtedly the kind behavior from others. Lesson 3, do what makes you happy, of course, without harming yourself and others, and be understanding that others can also do the same. I still very clearly remember Parisa ma'am lecturing in my Eco 101 class that interpersonal comparison of utility is not possible. This impacted how I look at decisions people make. For instance, someone can find happiness in working 80 hours a week, while someone else can find happiness in spending more time with their family. Do not let others define what is life for you, and do not impose your ideas on others. We can perhaps have a much better world that way. As we move forward in the next phase of our lives, bonded with each other through NSU and blessed with an excellent education, let's do our best to bring happiness to the lives of those around us. The world is a very different place now, but when I reflect upon the people I have met here, I see individuals capable of overcoming all odds and making anything they put their hearts to better. Many congratulations to you all for obtaining your hard-earned degrees. Keep making everyone proud. Thank you. Thank you, valedictorian Shabir. Now I request the Vice Chancellor, North-South University, Professor Atikul Islam, to kindly address the convocation. The chief guest of this 23rd convocation, Dr. D.P. Moni MP, Honorable Minister of Education, Government of the People's Republic of Bangladesh, representing the Chancellor of North-South University, respected convocation speaker, Mr. Salman F. Rahman MP, advisor to the Honorable Prime Minister on Private Industry and Investment, special guest of honor, Dr. Qazi Shahidullah, Chairman of the University Grants Commission, Chairman of the NSU Board of Trustees, Mr. M. Kasem, Deans, faculty members, and other colleagues of NSU, members of the media, other invited guests, proud parents, and the stars of this graduation ceremony, the graduating students, Assalamu alaikum, and a very good afternoon to you all. Let me also welcome you to North-South University for a second time. I cannot overstate how happy I am today as those young individuals bid farewell to NSU to embark on their own journeys of achievements, accolades, contributions, and glory for themselves, their families, their alma mater, their country, and the world. Congratulations, graduates. We started off as a university with 137 students, 11 faculty members, and 3 departments, and the pursuit of excellence. Today, we stand as the best private university in Bangladesh with excellence in its heart. We now have 4 schools, 16 departments, 600 faculty members, and around 25,000 students.
we are best known for imparting excellence in education and achieving excellence in research. The impact our graduates are making in the world speaks for the quality of education we provide, and I'm more than sure that the people under the spotlight here today, our beloved graduating students, will only add to that. North-South University takes pride in how far we have come in terms of growth and development. Please remember that a university is not a sprint, it's a marathon. 29 years in the life of a university is nothing. We are in our infancy. We're now engaging more in research than ever before. NSU has a number of world-class research institutes and highly reputed collaborative partners in research. We have attracted millions of dollars in external research funding in the recent years. Our team of highly qualified, dedicated, and caring faculty members is there to ensure that our students receive nothing but the best. We aspire to become the first Bangladeshi university to make it to the top 100 Asian universities in international rankings. To that end, we are continuously striving for better outcomes in teaching and learning and research. Our recent acquisition of learning management system Canvas and the setting up of high quality core lab facilities will lift our teaching and learning and research to newer heights. From our humble beginning to our current standing, our primary goal has always been to develop young, critical, and analytical thinkers who will master communication and leadership skills. Along with that, NSU wants the students to champion the causes of tolerance and diversity and stand strong on the grounds of ethics, social responsibility, and sustainability. We are aware of the blurring world boundaries, and our students have been nurtured, groomed to take the growing impact of globalization and make the best from it. Of course, keeping sustainability at the core. Today, with a long way to go, we assure you that the degree you will be receiving, our graduates, is the highest value that it has ever been. With that being said, it is also you who will carry the responsibility of making sure that this value soars higher in the future, as you will be representing this institution wherever you go. Some of you will pursue higher education in other countries, in the most prestigious institutions around the world, whereas many others will hold positions in a diverse range of professions. However, each of you will always be part of this family and represent its potential to the wider world. NSU graduates have a 100% employment rate, and that goes to show the monumental impact that you all are about to make. This is the chance that you have been waiting for all your life, and as today marks the beginning of it, I wish you all the very best and hope that you grab it and live it. Please remember that at universities, we teach learning to learn, how to learn things. Knowledge is not a stock of things that once you acquire, you have it for life. Knowledge, new knowledge is evolving, coming out every day. So the important thing is to keep up with the new developments, with new knowledge, with results of new research. And that's where what we have trained you is how to keep up with it. And as our convocation speaker has said, be lifelong learners. There must be provision for continuous professional development.
Since you all will always be part of the institution, again, we encourage you to join and be a part of the global NSU family through membership of our alumni groups to ensure that we keep supporting each other in furthering our goals. Bangladesh, our breathtakingly beautiful country, our motherland, is brimming with potentials and hope. It is on the cusp of greatness. We are at this moment looking at you to unwrap these potentials, refine them, and bring them forth to the world. You, my dear graduating students, will be the future leaders of this country, directing it towards an unmatchable growth economically, financially, and socially. Before we bid you farewell for your future endeavors, obviously, as our chairman of the Board of Trustees said, a celebration is in order. Unfortunately, due to the worsening situation of the COVID-19 pandemic, we had to be responsible and our celebrations, as a result, restrained. For the first time, we had to hold the event virtually, meaning we could not assemble together in person, on campus, and other places, and have the festivities that we always had. However, I wish you a festive day at home. My hope for you is to rise to the challenges ahead of you, no matter what they are, and succeed. You have come this far, and by no means should this be even close to how far you plan on going, because for NSU graduates, the sky is the limit. Congratulations to you all, and best wishes for the life ahead. May God's grace and blessings be with you in every step ahead. Khuda Hafiz, Bangladesh, Diggoju we hope. Thank you. Thank you, sir. I'm sure your speech will add extra value to the life of our graduates. Now I request Professor Dr. Qazi Shahidullah, Chairman, University Grants Commission of Bangladesh, to say a few words for the 2021 graduates. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. The chief guest of today's convocation ceremony, the Honorable Minister of Education, Dr. Deepu Moni MP, the respected convocation speaker, Mr. Salman F. Rahman MP, Honorable Chairman of the Board of Trustees of NSU, Mr. M.A. Kashem, respected Vice Chancellor of NSU, Professor Atikul Islam, distinguished guests, trustee board members, faculty members, proud parents, graduating students, and all participants. Assalamu alaikum and good afternoon to you all. I'm truly delighted that North-South University has managed to hold this 23rd convocation despite the present pandemic scenario. And I think on that count, the authorities deserve a pat on their back. Convocation is no doubt a great occasion, both for the university and the graduating students, particularly the graduating students whose years of dedication and labor can finally be celebrated on this day. My heartiest congratulations goes out to all the successful graduates and their proud parents. And I would also like to extend my appreciation to the faculty members as well, without whose contribution North-South University would not have come so far. As you are all aware, the University Grants Commission has been working tirelessly towards ensuring quality education in Bangladesh.
Even during the pandemic, the Commission acted promptly and extended its full support to the universities to carry on their teaching online. North-South University has played its role in continuing the study of its students through online process and in maintaining the quality and standard of education as well during this challenging period. I have also been recently, I've come to know that in the latest QS Asia University Ranking 2021, North-South University has been ranked the #1 private university in Bangladesh, which is of course no surprise. And North-South has also achieved an overall ranking of 228. This no doubt is a great achievement for the North-South University community with the potential of impacting the future of today's graduates as well. So the today's graduates should take note that they have studied in a university which has been ranked internationally as providing quality education. Is our educational system preparing our youth for the future? This is a question which I have to face regularly. How can our new graduates stay ahead in the tough job market? As I have mentioned, these are questions we have to ponder on. And these are the area, this is the area where university administrators have to focus on. Students join universities, of course, with the target that when they graduate, they will be able to find a satisfactory job. So that is why I think educational institutions, they play a key role in training the future workforce. And Bangladeshi universities need to consider how to use emerging new technology, even into making necessary changes in the curriculum of their liberal arts education. For example, I think we will all agree that it is common knowledge that graduates majoring in the humanities increasingly need more computer science experience to succeed in an evolving job market. Any university worth its name, and all university administrators generally, no doubt, they will all have to be alert to the needs of the fast-changing economic scenario and to be ever ready to make necessary curriculum changes and adjustments to ensure that their graduates are relevant to the demands of the market. This is a major problem with education in this country, where students graduate, they pay a lot of money for their education. Their parents make sacrifices, and yet when they graduate, they are struggling to get a job because they find that their education does not fit the job market. Dear graduates, I would like to remind you that every end has a new beginning. So today's convocation is not the end, rather it's a new beginning for each of you. You are now on the threshold of entering a new phase of your life. But I would at the same time like to impact on you that the best part of your life is over. If you ask me today, I would say the best part of my life was my student life at Dhaka University. Nothing compares with it. So as you go out to face the challenges of life, the point will come when you will all reflect and say that the best part of your life was when you were a student at NSU. Shei coffee house, shei adda, that counts. And that you will remember as time goes on. Your best part is over. The easiest part is also over. You might have thought as a student
that you are having to work hard. This is the most difficult time of your life. I'm sorry to say you will now understand what life really means, because now you have to shoulder responsibility. As a student, you did not have any responsibility. In Dhaka University, we say that as a student, you can get away with anything. But the moment you graduate and you enter the workforce, you are looked at differently by society. It is now payback time for you. You have to pay back for all that you have received. You have to look after your parents. You have to look after yourself. You have made your institution proud, your family proud. Now you have to make your country proud. So you have to shoulder all these responsibilities. I would like to say that North-South University vision clearly states that North-South will be and remain a center of excellence in higher education. It will gain recognition nationally and globally and will attract students, faculty, and staff from all parts of the world. I'm very happy to say that North-South has been working seriously towards this end and has been, on the whole, successful in making their vision come alive and come true. I hope the education, and in fact, I have no doubt the education that you have received at North-South will have faced you to face the challenges of life, and that you are now qualified not only to become professionals, but also to become independent thinkers and perhaps trendsetters. You should become trendsetters for the others because you are the leading students of the leading private university. With that note, let me all congratulate once again all of you graduates who have passed out. Personally, I don't like this idea of having a convocation on through this online because I would have loved to see the young enthusiastic faces, young people celebrating, because convocation is also about celebrating. When we were passing out, we always had to sing congratulations and celebrations. This came from the song from Cliff Richard, who we all followed when we were students. So I hope that all of you will do well in your next step. My prayers are with you so that you become successful and you make Bangladesh proud of you. Please remember that you will make your own destiny. Sky is the limit. May God bless you all. Thank you very much for inviting me. I thank the North-South University authorities for inviting me to attend this ceremony. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your valuable speech. Now I request the Honorable Minister of Education, Dr. Deepu Moni, Member of Parliament, to please deliver her speech. নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের এই 23তম সমাবর্তনের সম্মানিত সমাবর্তন বক্তা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান এমপি, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর কাজী শহীদুল্লাহ, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব এম এ কাশিম, নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ, অনুষদ সদস্যবৃন্দ, গর্বিত অভিভাবকবৃন্দ এবং আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ অপরাহ্ন। নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় এই 2021 সালের 8ই এপ্রিল আজকে তাদের 23তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে এবং এই যে বৈশ্বিক যে অতিমারি, সেই অতিমারির মধ্যেও একটা চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও এই আনন্দ ঘন এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছে। সেজন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাই। আজকের দিনটি আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য, যারা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করলেন তাদের জন্য বিশেষ দিন। সারা জীবনে দিনটি তারা মনে রাখবেন। হয়তোবা এই দিনটিকে ঠিক এভাবে তারা কখনো কল্পনা করেননি, কিন্তু আজকের দিনটি একটু ভিন্ন হলেও নিশ্চয়ই সেখানে
আনন্দের কোনো কমতি নেই তাদের জন্য। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায়, কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, স্মরণ করি আমাদের ৭১-এর ৩০ লক্ষ শহীদকে, লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত নারীকে, স্মরণ করি ৭৫-এর সকল শহীদকে, শহীদ জাতীয় ৪ নেতাকে, স্মরণ করি আমাদের ভাষা আন্দোলন থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সকল অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের সকলকে। আমরা এখন আমাদের মুজিব বর্ষ পালন করছি, আমাদের জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষ। একই সঙ্গে আমরা আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীও পালন করছি এবছর। এই দুটি বিশেষ যে আমাদের জন্য আয়োজন, তার এই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আজকে আমাদের এই সমাবর্তন, আমি সবাইকে মুজিব বর্ষের এবং সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা জানাই, অভিনন্দন জানাই। আজকে অতিমারির আঘাতে সারা বিশ্ব পর্যুদস্ত। আমাদের সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে এবং সেজন্যই এই যে পুরোপুরি অনলাইনে এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, স্বাস্থ্যবিধি সম্পূর্ণভাবে মেনে আমি আবারও কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের এই অতিমারির সময়ে শুরু থেকেই, গত বছর থেকেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, বিশেষত আমি বলবো আমাদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক্ষেত্রে অনেকখানি এগিয়ে ছিল। তারা অনলাইনে পড়াশোনা থেকে শুরু করে, পাঠদান থেকে শুরু করে পরীক্ষা গ্রহণ সবকিছুই তারা করেছে এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের সামনে আমাদের অনেকগুলো অভিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। আমাদের 2021 সাল, আমরা বলেছিলাম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আমাদেরকে যে দিন বদলের সনদ দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি বলেছিলেন 2021 সালের মধ্যে আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশে পরিণত হব। আমরা আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ, এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ হয়েছি বলেই আজকে এই পুরোপুরি অনলাইনে এই সমাবর্তন সম্ভব হচ্ছে। কাজে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে এবং তার তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়কে আমি বিশেষভাবে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং এই ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়াতেই এই অতিমারির মধ্যেও আমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও চালিয়ে নিতে পেরেছি যেভাবে ঠিক দেশের সরকার প্রশাসন সবকিছুই যেভাবে চালু থেকেছে। আমাদের এই 2021 সালের এই অভিষ্ট লক্ষ্য আমরা অর্জন করেছি ইতোমধ্যেই। আমাদের সামনে আরো অনেকগুলো অভিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। 2030-এর আমাদের আন্তর্জাতিক যে সামষ্টিক আমাদের লক্ষ্য রয়েছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, আমাদের 2041-এর উন্নত সমৃদ্ধ সুখী শান্তিময় বাংলাদেশের লক্ষ্য রয়েছে, 2100 সালের বদ্বীপ পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের এই দেশটি এখন আমাদের জনমিতিক যে চেহারা, তাতে আমরা যে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বলি, সেটি অর্জন করবার জন্য আমাদের সামনে খুবই অল্প একটি সময় রয়েছে। খুব সংকীর্ণ একটি জানালা আমাদের সামনে আছে, 10 বছরের মতো। আর একই সঙ্গে আমাদের চতুর্থ যে শিল্প বিপ্লব, যে শিল্প বিপ্লব বলা হচ্ছে অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবে, একই সঙ্গে আমি বিশ্বাস করি অনেক সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। কাজেই আমাদের এই সব লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে হলে, আমাদের এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে হলে আমাদের প্রধানতম হাতিয়ার শিক্ষা। এবং আমরা জানি যে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে শিক্ষায় বিনিয়োগ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ, এবং সেই শিক্ষায় বিনিয়োগ করেই আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে এই যে আমরা অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছি বাংলাদেশ উন্নয়ন সকল ধারায়। আমাদের সমাবর্তন বক্তা বিশদভাবে সেই উন্নয়নের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত তুলে ধরেছেন, আমি পুনরাবৃত্তি করব না। এই যে আমাদের অগ্রযাত্রা, সেই অগ্রযাত্রাকে আমাদের ধরে রাখতে হলে, সেই অগ্রযাত্রার আমাদের এই গতিকে আরো ত্বরান্বিত করতে হলে, আমাদের সকল অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে হলে শিক্ষাই প্রধানতম হাতিয়ার, এবং সেখানেই আমাদের বিনিয়োগ আমরা করছি এবং সে বিনিয়োগ আগামী দিনে আমরা আরো বাড়াবো ইনশাআল্লাহ। আমরা আজকে এই ব্লেন্ডেড এডুকেশনের কথা বলছি। আমরা বেশ কিছুদিন থেকে আমরা জানতাম যে আমাদের ব্লেন্ডেড এডুকেশনে যেতে হবে, কিন্তু এই অতিমারি এসে আমাদের সেই কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। কাজে ওই যে বলছিলাম যে আমাদের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের সংকটের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনেক সম্ভাবনার দ্বারও এই অতিমারি খুলে দিয়েছে।
কাজে আমরা এই যে অনলাইনে এখন পাঠদানে শিক্ষকরা যেমন অভ্যস্ত হয়েছেন, শিক্ষার্থীরা অভ্যস্ত হয়েছে, এবং তার ফলেই আমাদের যে ব্লেন্ডেড এডুকেশনে আমরা হয়তো আরো 5 বছর 7 বছর পরে যাবার কথা ভাবতাম, তা এখনই আমরা ভাবছি। আমরা অনলাইনে এখন এডুকেশন দিচ্ছি, যখন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা খুলে দিতে পারবো শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের জন্য, তখন আমরা সেই আগের অবস্থায় আমাদের ফিরে যাবার আর পথ নেই। আমরা কিন্তু এই ব্লেন্ডেড এডুকেশনকে আমরা অবলম্বন আমাদের করতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের মডিউলার এডুকেশনও যেতে হবে, কারণ হচ্ছে এখন যে দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব, আজকে আমি একজন শিক্ষার্থী হিসেবে আমি যদি একটি ডিগ্রি অর্জন করি, আগামী 5 বছরে সেই ডিগ্রি থেকে আমি যা শিখলাম সেই দক্ষতা সেটি আমার হয়তো আর খুব কার্যকর নাও থাকতে পারে। আমার নতুন দক্ষতার প্রয়োজন হতে পারে, আমার আরো বেশি দক্ষতার প্রয়োজন হতে পারে। কাজেই সেক্ষেত্রে আবার নতুন করে আরেকটি ডিগ্রি হয়তো নেবার আমার সুযোগ নাও থাকতে পারে বারবার। সেক্ষেত্রে আমাদের মডিউলার এডুকেশনে যেতে হবে, অর্থাৎ আমার যেটুকু প্রয়োজন আমাকে আপস্কিল করার জন্য, আমার রিস্কিলিং এর জন্য, সেই সুযোগটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে করতে হবে। এবং তার মানে কি, যে আমাদের বক্তারাও বললেন লাইফ লং এডুকেশন। আমি আজকে শিখছি, আজকে একটি ডিগ্রি অর্জন করলাম, এ ডিগ্রি ইজ নট ইনাফ। এখনকার বিশ্বে এটি মাত্র আমার শুরু, এবং একই সঙ্গে সবার যে আবার ডিগ্রি করতে হবে তাও কিন্তু নয়। আমরা এখন কারিগরি শিক্ষার উপরেও অনেক জোর দিচ্ছি, কারণ আমাদের সকলকে, আমাদের যে বিশাল জনসংখ্যা, তার সকলেই যে অনার্স মাস্টার্স ডিগ্রি করবেন সেটি কিন্তু প্রয়োজন নেই। কাজে যারা অনার্স মাস্টার্স ডিগ্রি করবেন তারা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে করবেন, এর বাইরে বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষা থাকবে। আবার অনার্স মাস্টার্স করেও কেউ বিভিন্ন ধরনের কারিগরি শিক্ষায় নিজেকে দক্ষ করে তুলতে পারেন। এই যে ফ্লেক্সিবিলিটি গুলো আমাদের শিক্ষায়, সেগুলো আমাদের নিয়ে আসতে হবে। আমাদের যে কোনো সময়ে যে কোনো জায়গায় পড়তে পারার সুযোগ সেটি আমাদের বাড়াতে হবে, এবং সেখানে আমাদের বয়সের যে সীমাবদ্ধতাগুলো আমাদের নিয়ম কানুনে বেঁধে দেওয়া আছে সেগুলোকেও আমাদের দূর করতে হবে। এবং আপনাদের উপাচার্য মহোদয় বলেছেন লার্নিং টু লার্ন। আমরা এখন এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে আমি আজকে যেটি শিখলাম, আমার কালকে ভিন্ন একটি জিনিস প্রয়োজন হবে। বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে শেখায় কি করে শিখতে হয়, এবং আমি সেই শিখতে শেখার মধ্য দিয়ে আমি প্রতিদিন আমার নিজেকে নতুন করে শেখাবো। আমার জীবন থেকে শিখবো, আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিখবো, আমি নানান জায়গা থেকে শিখবো, আমার কর্মজগতে শিখবো, এবং শেখার মধ্য দিয়ে, এই জীবনব্যাপী শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমি এগিয়ে যাব। এটি এখন শিক্ষার ধারণা। এবং এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর খুবই অনেক কিছু তাদের করণীয় রয়েছে, কারণ কর্মজগতের যে চাহিদা, যে দক্ষতার চাহিদা, সেগুলো দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। এখানে ইনোভেশন বা উদ্ভাবনী যে শক্তি, তাকে অনেক বেশি কাজে লাগাতে হবে। প্রযুক্তির, নতুন নতুন প্রযুক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার করতে হবে। গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয় মানেই সেখানে গবেষণা হতে হবে। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় বললেন যে গবেষণায় তারা অনেক অর্থ ব্যয় করেন, উপাচার্য মহোদয়ও বললেন। তবে আমরা যদি তারপরেও মনে করি যে অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের যত অর্থ ব্যয়িত হয় তার কিন্তু খুবই ছোট একটি অংশ সেই তুলনায় গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। কাজে গবেষণায় আরো অনেক বেশি বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে, এবং সেই সুযোগগুলো গ্রহণ করতে হবে। আর যে দক্ষতা, এখন একটি সময় ছিল যখন শিক্ষকেরা পাঠদান করতেন, শিক্ষার্থীরা তাদের কাছ থেকে সেই জ্ঞানটি অর্জন করতেন, তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একটি ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে যেতেন। এখন কিন্তু শিক্ষকই একমাত্র জ্ঞানের উৎস নন, এখন অনেক জ্ঞানের উৎস রয়েছে। কাজে শিক্ষকের ভূমিকা এখন অনেকটা ফ্যাসিলিটেটরের। তিনি এত রকমের জ্ঞানের উৎস রয়েছে, তার মধ্যে একজন শিক্ষার্থীকে তার মধ্য দিয়ে ন্যাভিগেট করবে কি করে, সেটি একজন শিক্ষক গাইড করেন। তিনি গাইড, তিনি ফ্যাসিলিটেটর। এই ভূমিকাতে শিক্ষকরাও যেন অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন, সেটিও প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষার্থীরা এখন জ্ঞান অর্জন করবে, তারা দক্ষতা অর্জন করবে, তারা মূল্যবোধগুলোর চর্চা করবে, সঠিক মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠবে। এগুলোর সুসমন্বয়ে তারা একজন সুনাগরিক হবে, বিশ্ব নাগরিক হবে। এই স্কিলস গুলোর মধ্যে আজকাল আমরা খুব বলি সোশ্যাল স্কিলস, সফট স্কিলস, ইমোশনাল স্কিলস। আমাদের এই যে যোগাযোগ স্থাপন করবার দক্ষতা,
কমিউনিকেট করার দক্ষতা, আমাদের ক্রিটিক্যালি থিঙ্ক করার দক্ষতা, আমাদের প্রবলেম সলভিং দক্ষতা, আমাদের কোলাবোরেট করতে পারার দক্ষতা, আমাদের লিডারশিপের দক্ষতা, আমাদের টিম বিল্ডিং এর দক্ষতা, এরকম আরো অনেক দক্ষতা আছে যে দক্ষতাগুলো অসম্ভব জরুরি। এবং একটু আগেই বক্তারা যেমন বলেছেন, আমরা জব রেডি হিসেবে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে, যারা ডিগ্রি প্রাপ্ত হচ্ছেন, তারা কি জব রেডি হিসেবে ক্যাম্পাস ত্যাগ করছেন কিনা। আমরা দেখছি যে যারা চাকরির দাতা তারা বলছেন আমরা যে দক্ষতা চাইছি তেমন জনবল আমরা পাচ্ছি না, আর যিনি চাকরি প্রার্থী তিনি বলছেন আমি চাকরি পাচ্ছি না। এই দুয়ের মধ্যে একটা বড় মিসম্যাচ হয়ে যাচ্ছে। এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনগুলো, আমাদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যেটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে একটা খুব কার্যকর একটা যোগাযোগ স্থাপন করা। ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোঅর্ডিনেশন ছাড়া আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে এই দক্ষতা, ইন্ডাস্ট্রির যে দক্ষতা প্রয়োজন, কর্মোপযোগী যে দক্ষতা প্রয়োজন, সে দক্ষতা কিন্তু আমরা দিতে পারবো না। আমাদের কারিকুলাম ডেভেলপমেন্টও করতে হবে এই ইন্ডাস্ট্রি একাডেমিয়া কোঅর্ডিনেশনের মাধ্যমে, এবং তাদের এই দক্ষতাগুলো তাদেরকে দিতে হবে যেন তারা কর্মোপযোগী হতে পারেন, যেন তারা নিজেরা উদ্যোক্তা হতে পারেন। সবাই চাকরি করবেন তার কিন্তু কোনো মানে নেই। আপনারা অনেকে উদ্যোক্তা হবেন, আরো বহু মানুষের চাকরির আপনারা ব্যবস্থা করবেন। কাজেই চিন্তাটা করতে হবে এমন ভাবে যে আপনি অনেক বড় করে যেন আপনার ক্যানভাসটা খুব বড় করে দেখতে পারেন। এবং এই দক্ষতার সঙ্গে যদি আমি খুব দক্ষ মানুষ হলাম, আমি অনেক জ্ঞান আমি অর্জন করলাম, কিন্তু আমার যদি মূল্যবোধ না থাকে, আমার মধ্যে যদি সততা না থাকে, মানবিকতা না থাকে, পরমত সহিষ্ণুতা না থাকে, দেশপ্রেম বা নিষ্ঠা না থাকে, তাহলে কিন্তু আমি একজন সুনাগরিক বা বিশ্ব নাগরিক হতে পারবো না। সেই ক্ষেত্রে এই মূল্যবোধগুলোকেও আমরা যেন আমাদের শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রথিত করে দিতে পারি, তাদের মনের মধ্যে যেন আমরা প্রথিত করে দিতে পারি, সেজন্যও শিক্ষকদের কাজ করতে হবে। এর সঙ্গে আমাদের যেটি দরকার যে আমাদের ভাষার উপরে আমাদের দখল, ভাষার দক্ষতা, সেটি বাংলা ইংরেজি উভয়ই, এবং একই সঙ্গে কম্পিউটার, এটিও এখন একটা টুল হয়ে গেছে। ভাষা এখন একটা টুল হয়ে গেছে, ইংরেজি ভাষা। কাজে আমাদের নিজের মাতৃভাষা যেমন আমরা শিখবো, তার উপরে যেমন আমাদের দখল আমাদের থাকবে, একইভাবে এই একই দক্ষতা আমাদের ইংরেজির ওপরে, আমাদের কম্পিউটার স্কিলস এর ওপরে আমাদের থাকতে হবে। এবং তাহলেই আমরা আমাদের যে জ্ঞান, আমাদের যে দক্ষতা, তাকে সঠিকভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারবো। এই যে স্বপ্ন দেখার কথা অনেকেই বলেছেন, স্বপ্ন দেখতে হবে, এবং বলা হয় মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। আপনি যত বড় স্বপ্ন দেখবেন, আপনি সেই স্বপ্নের সমান বড় হবার জন্য আপনার সেই সুযোগ তৈরি হবে। আমরা বারবার সেই এপিজে আব্দুল কালামের কথা শুনি যে স্বপ্ন সেটি নয় যেটি তুমি ঘুমিয়ে দেখো, স্বপ্ন সেটি যেটি তোমাকে ঘুমাতে দেয় না। কাজে সেই স্বপ্ন দেখতে হবে, নিজেকে সেই স্বপ্নের জন্য তৈরি করতে হবে। আর আমি স্বপ্ন দেখলাম, আমি শুধু স্বপ্ন দেখেই বসে থাকলাম, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমি পরিশ্রম করলাম না, আমি নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুললাম না, তাহলে কিন্তু হবে না। এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের, সাফল্যের কিন্তু খুব শর্টকাট নেই। শর্টকাট অনেকে খোঁজেন, সেই শর্টকাট খুঁজে যে সাফল্য আসে, সে সাফল্য আবার টিকে থাকে না, টেকসই হয় না। আর আরেকটি কথা বলবো, নেভার অপ্ট ফর কনভিনিয়েন্স। অনেক কিছুই জীবনে আছে সহজ, সেই সহজের পথ খুঁজবেন না, সত্যের পথটাকে খুঁজবেন। রবি ঠাকুরের কথায় আমাদের বারবার ফিরে যেতে হয়, সত্য যে কঠিন, কঠিনের ভালোবাসিলাম, সে কখনো করে না বঞ্চনা। আমি আশা করব যে আপনারা সেই সত্যকে ভালোবাসবেন, সেই সত্যকেই অনুসন্ধান করবেন, সেই সত্যের পথেই চলবেন, নিজেদেরকে গড়ে তুলবেন। আপনাদের স্বপ্ন যেমন আছে, থাকবে। আপনাদের বাবা মা অনেক পরিশ্রম করেছেন, অনেক কষ্ট করেছেন, অনেক স্বপ্ন নিয়ে আপনাদেরকে এরকম নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছেন। আপনাদের বাবা মার সেই স্বপ্ন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে আপনার রাষ্ট্রের, আপনার সমাজেরও আপনার প্রতি কিছু দাবি রয়েছে, সেগুলোও যৌক্তিক। কাজেই যখন আমাদের ব্যক্তিগত স্বপ্নের সঙ্গে সামষ্টিক স্বপ্নের একটা যোগসূত্র তৈরি হয়, তখনই কিন্তু আপনি দেশকে গর্বিত করতে পারবেন। কাজে আমি আশা করি যে আমরা আপনাদের সেই সাফল্য দিয়ে দেশ গর্ব অনুভব করবে, সেই অবস্থায় আপনারা আপনাদেরকে নিয়ে যেতে পারবেন। বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক প্রোগ্রামের অনেক সুনাম রয়েছে। আমরা শুনলাম যে র্যাঙ্কিং এ এটি এশিয়ার মধ্যে 228তম। আমি আশা করব
যে একইভাবে এর প্রশাসনিক এবং আর্থিক কর্মকাণ্ডেও স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা সেটি পুরোপুরিভাবে থাকবে। এখানে বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ যারা আছেন তারা দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তি, যার যার কর্মজীবনে ব্যবসার ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত সফল মানুষ। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের পেছনে যাদের উপরে সবচেয়ে বেশি নির্ভর করতে হয় তারা হচ্ছেন যারা একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় বোর্ড পলিসি ডিরেকশন দেয় এবং এর স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা সেটি নিশ্চিত করে। আমি আশা করব যে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন যে পরিচালনা, সেই পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকবেন, যে একাডেমিক ব্যক্তিরা থাকবেন, তারা তাদের দায়িত্ব যেমন যথাযথভাবে পালন করবেন, একইভাবে বোর্ড তার পলিসি ডিরেকশন দেওয়া, স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা বজায় রাখা, সেই কাজও তারা করবেন। অর্থাৎ প্রত্যেকে যার যার যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে সেটি যথাযথভাবে পালন করবেন এবং যে আমাদের আইন রয়েছে, বিধিমালা রয়েছে, সেগুলোকে যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন। আমি শিক্ষার্থীদেরকে বলবো, আমাদের সামনে অনেক উদাহরণ আছে, দেশে বিদেশে অনেক কিছু আছে। আমাদের দেশে আমরা খুব গর্বিত জাতি যে আমরা একটা বিজয়ী জাতি। আমরা যুদ্ধ করে, রক্ত দিয়ে আমাদের ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি, যেমন রক্ত দিয়ে, বুকের রক্ত ঢেলে, তেমনি আমরা যুদ্ধ করে অনেক প্রাণের বিনিময়ে, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। এই স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যদি বিশ্ব সভায় মাথা তুলে আমাদেরকে দাঁড়াতে হয়, তাহলে আমাদের সামনে যে উদাহরণগুলো আছে সেখানে তা থেকে আমাদের দীক্ষা নিতে হবে, আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। আমাদের সামনে সবচেয়ে উজ্জ্বল যে উদাহরণ রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার নিজের হাতে লেখা 3টি বই এখন আমাদের কাছে আছে। আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে কৃতজ্ঞ যে তার অনেক পরিশ্রমের ফসল তিনি বঙ্গবন্ধুর নিজের লেখা বইগুলোকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এবং একই সঙ্গে পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের দীর্ঘ 23 বছরের যত গোয়েন্দা রিপোর্ট, সেগুলো প্রায় 40,000 পৃষ্ঠা, তার মধ্যে সেগুলোকে 14টি খণ্ডে তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, যার মধ্য দিয়ে আমরা শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর জীবন নয়, তার রাজনৈতিক জীবন নয়, তার ব্যক্তিগত জীবন নয়, আমরা আমাদের দেশের ইতিহাসকেও আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি। কাজেই নিজেকে জানা, নিজের দেশকে জানা, দেশের ইতিহাসকে জানা, আমাদের ঐতিহ্যকে জানা, তার মধ্য দিয়ে আমাদের নিজেদেরকে গড়ে তোলা, তার জন্য বঙ্গবন্ধুর এই লেখাগুলো পড়া, তার অসমাপ্ত আত্মজীবনী, তার কারাগারের রোজনামচা এবং আমার দেখা নয়া চীন, আমি আশা করব যে আপনারা সবাই পড়বেন এবং নিজেদেরকে গড়ে তুলবেন। আপনাদের প্রতি অবশ্যই আমার অনুরোধ, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি মুক্ত রাখবেন। আপনাদের চলার পথে যত বাধাই আসুক, সত্যের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে আপনারা এগিয়ে যাবেন, সকল বাধা অতিক্রম করবেন, এ প্রত্যাশা করি। আপনাদের যিনি ভ্যালেডিক্টোরিয়ান, তিনি কতগুলো খুব সুন্দর কথা বলেছেন, আমার খুব ভালো লেগেছে। কাইন্ডনেসের কথা বলেছেন, সহৃদয়তা এবং এই যে সহমর্মিতা, এমপ্যাথি, এই একটি বিষয় এত জরুরি। আমি বলবো আশপাশের মানুষের প্রতি, আপনি জীবনে সফল হবেন, আপনি যত সফলই হবেন, সাফল্যের জায়গাগুলো অনেক সময় খুব একাকিত্বের জায়গা হয়। আমি আশা করব আপনারা সবাই সফল হবেন, কিন্তু একাকী মানুষ হবেন না, নিঃসঙ্গ মানুষ হবেন না। আপনারা সদয় হবেন, সহমর্মিতা থাকবে আপনাদের মধ্যে, আশপাশের মানুষের প্রতি আপনারা সহমর্মী হবেন এবং নিজেকে অন্যের অবস্থানে চিন্তা করে তাদের সীমাবদ্ধতাগুলো অনুধাবন করবার চেষ্টা করে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। তাদের সঙ্গে সেভাবেই আপনার আচার আচরণ সেরকম হবে। এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, সহৃদয়তা কোনোদিন হারিয়ে যায় না। আপনি আজকে একজনের প্রতি সহৃদয় হলেন, সহমর্মী হলেন, কোনো না কোনো ভাবে তা আপনার জীবনে ঘুরে আসবেই। এবং সেজন্যই আমি আশা করি যে আপনারা সেই সাফল্য যেন আপনাদের আয়ত্ত হয়, যেন আপনারা অর্জন করতে পারেন। নতুন জীবনের একটা যাত্রা শুরু হলো। আমাদের প্রফেসর ডক্টর কাজী শহীদুল্লাহ সাহেব বলেছেন যে জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় আপনারা পার করে দিলেন, সবচেয়ে সহজ সময়টাও পার করে দিলেন।
যখন যে সময় আমরা পার হই তখন সেটাকে কঠিন মনে হয়, সামনে যেটা বোধহয় কঠিন ছিল সামনেরটা বোধহয় সহজ হবে। আসলে জীবনে কোনো জায়গায় সহজ নয়, কোনোটাই কঠিন নয়, সবকিছুই আপনি কিভাবে নিচ্ছেন, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন, কিভাবে তাকে আপনি পরিচালিত করছেন, আপনি নিজেকে কতটা তৈরি করছেন তার উপরে নির্ভর করে। আমি আশা করি আপনারা এই নতুন জীবনের যাত্রাপথে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বন্ধুত্বগুলো তৈরি করেছেন, এই বন্ধুত্বগুলো আপনাদের চিরদিনের বন্ধুত্ব হয়ে থাকুক। এবং যে দায়িত্বগুলো এখন আপনাদের সামনে আসবে, এটি ঠিক, এর আগে তেমন করে দায়িত্ব ছিল না, এখন অনেক দায়িত্ব থাকবে। আশা করি সে দায়িত্বগুলো আপনারা হাসি মুখে আনন্দের সঙ্গে সে দায়িত্বগুলো আপনারা পালন করবেন। আপনাদের নতুন জীবন সুন্দর হোক, সামনের জীবন আনন্দময় হোক। আপনাদের সুস্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি, সাফল্য এবং সমৃদ্ধি কামনা করি। আমাদের সকলের দোয়া, শুভকামনা এবং ভালোবাসা আপনাদের জন্য রইল। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you, Honorable Minister, for your invaluable speech. Ladies and gentlemen, we are almost at the end of this session. Now I request Professor M. Ismail Hussain, Pro Vice Chancellor, North-South University, to offer the vote of thanks. Honorable Chief Guest of North-South University Convocation 2021, distinguished guests, dear faculty and staff members, proud parents, jubilant graduates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. We have just observed a virtual convocation of 4,014 students of North-South University. This virtual convocation, being the first of its kind in the country, especially during the historic birth centenary of the father of the nation and the golden jubilee of independence of our beloved nation, is deemed to be of historical significance. I, on behalf of the Vice Chancellor of North-South University, the Chairman of the Board of Trustees, members of the North-South University Trust, and members of North-South University family, convey my regards and heartfelt thanks to the Honorable Minister of Education, People's Republic of Bangladesh, Dr. Dipu Moni, Member of Parliament, for presiding over the 23rd convocation of North-South University and delivering an extremely valuable speech that will guide the education sector to build its strategy in the near future to turn our boys and girls into true citizens of Bangladesh and true human beings. Thank you, Madam. I also take this opportunity to extend my warmest thanks to our convocation speaker, respected Mr. Salman F. Rahman, MP, private sector, industry and investment advisor to the Honorable Prime Minister, and respected Professor Qazi Shohidullah, Chairman, University Grants Commission of Bangladesh, who have blessed us with their gracious presence and inspirational speeches. Thank you all for making this event successful. Finally, I will wish the graduates to have healthy, prosperous, and happy life in the future. Thank you all. Thank you. Thank you, Professor M. Ismail Hussain. I now request the Honorable Minister to close the convocation. The Honorable Chancellor, President of the People's Republic of Bangladesh, His Excellency Mr. Abdul Hamid, has delegated the responsibility to me to preside over this convocation ceremony. I, with that delegated power of the Honorable Chancellor, now declare this convocation closed. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Honorable Minister, Dr. Dipu Moni. We're going to end today's program with a small announcement for the graduate students that we have prepared a convocation brochure, and this is along with our Chancellor, Honorable Prime Minister's speech, and this is going to be sent to everyone electronically, and you'll be able to see some announcement in North-South University website.
distinguished guests, ladies and gentlemen, students. With this, we are going to end today's program. Stay well and safe. Thank you very much and good luck. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. It was perfectly all right. Thank you, sir. Thank you. Thank you. সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। On behalf of the university, I thank you all, particularly the board members. মাননীয় মন্ত্রী আছেন। মাননীয় মন্ত্রী আমাদের অনেক ইন্সপিরেশনাল বক্তৃতা দিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রীকে আপনি আমাদের সুযোগ দিয়েছেন, সময় দিয়েছেন এবং অদ্ভুত একটা বক্তব্য রেখেছেন। আমি এইমাত্র সালমান সাহেবকে আবার বললাম যে আপনি তাকে অনেক জায়গায় কোট করেছেন। হি ইজ নাও ইন সৌদি আরবিয়া। হি ইজ ভেরি হ্যাপি টু নো অল দিস এবং আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য কি আপনাকে অসংখ্য আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। এই সবাইকে মিউট করে দিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী, আপনি you have opened a new door for the digitalized ceremony and everything. I think it is the achievement of our honorable Prime Minister that digitalized Bangladesh. Thank you. Thank you. অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। জি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আমরা এখন ক্লোজ করে দিই। ফেসবুক লাইভটা ক্লোজ করেন। ফেসবুক লাইভটা ক্লোজ করেন। আমরা এখন ক্লোজ করে দেই। আমরা এখন ক্লোজ করে দেন, কারণ এটা এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আছে। ফেসবুক লাইভটা ক্লোজ করুক, তারপর এভরিথিং না সব ক্লোজ করে দেন। এভরিথিং ক্লোজ করেন। ইট ইজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইন ওয়েবসাইট। প্লিজ we'll join later. Thank you. Thank you. We'll join later.